rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I would request everyone to please kindly be seated comfortably. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us today His Excellency, the Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya Ji, Honorable Minister of Sports and Youth Welfare, Srimati Nandita Garlosa, Major General Rajiv Nanda, Sena Medal retired, Circle Defense Banking Advisor, State Bank of India, Mr. Kausar Jamil Hilali, Secretary to the Government of Assam. Your presence adds immense value to this ceremony, and we thank each one of you for gracing us with your divine presence. So let us begin this celebration of valor, of unity, and of purpose by felicitating His Excellency, the Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya Ji, and other dignitaries. We present these tokens of honor with pride and gratitude. I would like to request A.N.O. Lieutenant Malika Ma'am and Third Officer Shushma Ma'am to felicitate His Excellency and other distinguished dignitaries. कला और संस्कृति हमारे राष्ट्र की आत्मा है। अब एनसीसी के हमारे कैडेट्स एक शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। कार्यवाही की शुरुआत करने के लिए हमारे पास प्रतिभावान कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत एक उत्साहपूर्ण समूह गीत प्रदर्शन है, जिसका शीर्षक है तिरंगा।
Thank you, cadets, for this soul-stirring group song performance. Now, let us prepare to dive into a soulful traditional group dance performance by the talented cadets of NCC. এই যিটো জনে ফুৰে সদা হৰি গুণ গায়া হৰিৰ কৃপাত সিটো মুখে তৰে মায়া মাধৱৰ ৰাংগ দুই চৰণে ধুৰিয়া ৰাম নামৰ সপিও অঞ্জলি ভৰিয়া ৰাম নামৰ সপিও অঞ্জলি ভৰিয়া
মদনে ঝুমরে লাগল ভারি এ আখড়া বন্দনা ব্রজ নারী মদনে ঝুমরে লাগল ভারি আখড়া বন্দনা ব্রজনারী মদনে ঝুমর লাগল ভারী আখড়া বন্দনা ব্রজনারী মদনে ঝুমর লাগল ভারী কি বলিব ব্রিটিশের কথা বলিলে যে গো লাগে ব্যথা কি বলিব ব্রিটিশের কথা বলিলে যে গো লাগে ব্যথা গো মজুরি চালান করিল আসামে রেলে গাড়ি গো চলে ঘনে ঘনে মজুর চালান করিল আসামে রেলে গাড়ি গো চলে ঘনে ঘনে মজদুর চালান করিল আসামে রেলগাড়ি গো চলে ঘনে ঘনে মজদুর চালান করিল আসামে রেলগাড়ি গো চলে ঘনে ঘনে খিলে বালি চৰাই ৰিপিপ কৰে ৰঙিলি ঐ খিলে বালি চৰাই ৰিপিপ কৰে পমিলি ঐ খিলে বালি চৰাই ৰিপিপ কৰে ৰঙিলি ঐ খিলে বালি চৰাই ৰিপিপ কৰে পমিলি ঐ খিলে বালি চৰাই নাচ ৰঙিলি নাচ পমিলি কঁকাল ভাঙি ভাঙি হাতে মেলি মেলি না ঐ কঁকাল ভাঙি ভাঙি হাতে মেলি মেলি না
Thank you, cadets. It was a breathtaking amalgamation of tradition and culture, blending the lively bihu, the rhythmic bhurtal, the divine satriya, the spirited jhumur from the tea gardens, and the vibrant boro. एनसीसी सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति का जज्बा है। अब हम देखने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक फिल्म जो हमें एनसीसी की गौरवशाली यात्रा और कैडेट्स की मेहनत से रूबरू कराएगी। तो आइए इस फिल्म के माध्यम से एनसीसी की भावना को और गहराई से महसूस करें। We all know that the story of National Cadet Corps in the northeastern region started in the year 1948 and has been involved in youth engagement activities over the last 76 years. From its modest presence, today NCC is available for more than 110,000 cadets across the 7 sister states of NER. It has grown from 1 unit in 1948 to 52 NCC units comprising of Army, Navy and Air Force units. NCC within the northeastern region has been engaged in various training and guidance activities with an aim of empowering our cadets to become potential leaders and responsible citizens of our country. The essence of training activities of NCC NER revolves around the motto of unity and discipline. During the year 2024-25, there have been various innovative initiatives and component of activities which have taken the NCC within NER to greater heights. Training year 2024-25 began with honoring the outstanding achievements of cadets, ANOs, units and groups during the annual NCC NER Awards function held at Guwahati. 8 Assam Battalion NCC and Tejpur Group emerged as the best unit and best group for the training year 2023-24 in NCC NER. During the year 2024-25, NCC has expanded to various new locations to provide opportunity and exposure to youth from rural and border areas of NER. It has also enhanced vacancies and now we have more than 110,000 cadets with our presence in all the 124 districts of NER, engaging nearly 1,500 educational institutes. NCC NER is the only directorate in India with 50% girls in our enrolled strength. The expansion plan to increase cadet strength has been enhanced by 21,000 additional vacancies over the next 3 years, while 2 new NCC group headquarters have been sanctioned at Agartala for Tripura and Aizawl for Mizoram. Despite lack of training areas within NER, this year 120 annual training camps were organized with 46,000 plus cadets participating, highest figure in the history of NCC NER. NCC NER also organized NCC Festival in various states of NER to provide exposure to our cadets and showcase their talents in the fields of debating, elocution, drill, decision-making and various cultural fields like painting, singing and dancing. Despite various security issues, NCC training in Manipur continued and selected cadets were flown to participate in the Republic Day Camp, Special National Integration Camps at Delhi and Vijayapuram. In lines with the vision of Director General National Cadet Corps, NCC NER has worked tirelessly on various schemes for benefit of our cadets like climate change program,
Swachh Bharat Abhiyan, participation in Khelo India and Fit India, Jal Jeevan Mission, Nari Shakti, and many more. Cadets of NCC NER have been extremely active in care for elderly, tree plantation, Nasha Mukti Abhiyan, and blood donation across all 7 states of NER. Overall, 55,000 cadets have participated in various social service and community development activities, donating around 3,15,000 hours, impacting a population of over 2 lakhs by collecting and recycling 5,000 kgs of plastic waste, planting more than 1,10,000 saplings over 32 locations, and donating more than 3,500 units of blood. Our focus on enhancing communication skills and improve overall personality of our cadets has resulted in individual achievements. There has been focused effort to enhance training facilities in way of new obstacle courses, firing ranges and drill nurseries by NCC NER, which have resulted in 12 cadets being selected as officers in armed forces, with another 260 cadets being selected in the Agnipath scheme of Army, including 5 girl cadets. NCC has implemented the vision of the Honorable Prime Minister by direct benefit transfer of dress allowance to our cadets, with over rupees 19 crores having been transferred directly to the bank accounts of 50,000 cadets for NCC uniforms. Quality and content of refreshments during training, as well as quality of food during various camps, have been enhanced with a release of more than rupees 21 crore for camps within NCC NER. With assistance from respective state administrations and close coordination, NCC NER has been able to train 267 teachers in commissioning courses at NCC Officers Training Academies at Kamptee and Gwalior in the last 1 year for the first time in India. These 267 teachers have joined the ranks of NCC as associate NCC officers and are performing wholeheartedly to engage youth of NER for creating future leaders. Many ANOs performed beyond normal call of duties to engage youth of NER, for which we are grateful and proud of them. For the first time within NCC Northeastern Region, Girl Cadet Instructors and Whole-Time Lady Officers Conclave was conducted at Shillong as part of Train the Trainer concept. In the field of adventure, cadets of NCC NER have outperformed everyone once again. This year, over 770 cadets attended various adventure activities which included parajumping, mountaineering, rock climbing, trekking, and whitewater rafting. 6 cadets successfully completed parajumps, while Cadet Rifinus Warjuri of 61 Meghalaya Girls Battalion has successfully scaled Mount Abi Gamin and has been selected for the Everest expedition in 2025. In the field of sports, it is a matter of immense pride that girls under 17 India level NCC team for Subrato Football Club was from NCC NER. The Grand All India Kokrajhar Half Marathon was conducted for the first time on 17th of November, where more than 3,000 cadets and civilians from all walks of life participated. This year was a momentous year for NCC NER during Republic Day, where the largest contingent ever of 176 cadets participated in the prestigious Republic Day camp at Delhi. This contingent achieved laurels for NER by performing exceedingly well in all fields. Original song composition, Desh, was adjudged the best song, with 12 cadets representing NER
on Kartavya Path Parade and another 11 cadets being selected for Special Guard of Honor. Senior Under Officer Gracie Marak was selected to command the parade for the Honorable Prime Minister's rally and adjudged Best Parade Commander. This year, the Mixed Pipe and Drums Band of 45 cadets from Mizoram mesmerized everyone with their tunes and infectious smiles at Delhi and was adjudged as the best band of NCC 2024-25 with a special performance for the Honorable Prime Minister. We are as good as our cadets and ANOs. We have many special achievers like Senior Under Officer Arya Mitra Nath of Assam, who was awarded Raksha Mantri Padak for his outstanding contribution in NCC and social service, while Lieutenant Moitri Hajarika of Assam has received the Rajya Raksha Mantri Commendation for her outstanding contribution in NCC and community development. Senior Under Officer Bansara Marbanyang of Meghalaya was awarded Chief of Army Staff Commendation for her outstanding overall performance in NCC activities. Many inter-NCC group and units competitions in the field of training, sports, culture were organized by NCC NER to ensure maximum opportunities to the cadets for showcasing their talent. NCC units which performed exceedingly well in these are 1 Assam NCC Battalion Guwahati, 3 Assam NCC Battalion Silchar, 4 Assam NCC Battalion Shribhumi, 7 Assam NCC Battalion Dhubri, 8 Assam NCC Battalion Nagaon, 9 Assam NCC Battalion Jorhat, 10 Assam NCC Battalion Dibrugarh, 2 Meghalaya NCC Battalion Shillong and 13 Tripura NCC Battalion Agartala. However, 5 Assam NCC Battalion Tejpur outperformed all units and were adjudged the best NCC unit of NCC NER. NCC NER has been engaging youth of Northeastern region with vigor and zeal, exemplifying commitment and dedication. All ranks of NCC NER have strived towards the aim of national integration and unity and discipline. This hard work and perseverance has been acknowledged, wherein NCC NER has received citation from governors of Meghalaya, Mizoram and Nagaland. They have also received appreciation from Chief Ministers of Arunachal Pradesh and Tripura. We promise to continue our efforts and achieve greater heights in the coming years by continuously navigating challenges for forging future leaders from Northeastern region. Jai Hind! It was indeed an intricate and enthralling overview of the NCC NER training events for the training year 2024-25. Now, it is with immense pride and reverence that I call upon a figure whose dedication has shaped the very foundation of the NCC in our region. His guidance has forged disciplined warriors. His resolve has strengthened our unity, and his presence today elevates this gathering to new heights. It is now my distinct privilege to invite the Additional Director General of the NCC Northeastern Region, Major General Gagandeep Sena Medal, to address this hall. Honorable Governor, Minister Madam, General Nanda, colleagues and cadets, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है
ज़्यादातर सबको पता है 28 महीने एडीजी एनसीसी रहने के बाद कल मैं अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए निकल रहा हूँ। और पोस्टिंग जाने से एक दिन पहले ये एनुअल अवार्ड फंक्शन का मौका, और जिन्होंने मेरे साथ जी जान से काम किया है उनको एक अवार्ड देने का मौका, ये बहुत ज़रूरी था। और मैं सबकी तरफ से ऑनरेबल गवर्नर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बिज़ी टाइम में हमको ये मौका दिया। The journey of NCC for me actually started in 1983 when I was a junior division cadet. But after that I had of course forgotten NCC and never focused or looked towards it till I came as ADG on 1st December 22. And it was a very pleasant surprise, and it was a distinct honor to have been ADG of a special region which is Northeast. And I have no hesitancy in saying that I got full support from each rank of NCC. And I congratulate every ANO, PI staff, civil staff, and I congratulate officers who are posted in NCC NER who have shaped the future leadership of our country. And for cadets, just remember this nation is as good or bad as you are. You have to make this nation great. You are our future, and I hope and that each one of you will achieve success in whichever field you choose. And from the bottom of my heart, gratitude and heartfelt thanks to everybody in all state administration, especially so in Assam, who have helped us in every aspect of our youth engagement. And best of luck to each one of you. Thank you. Thank you very much, sir, for your stirring and insightful address. Your words promise not only to inspire, but to instill in us a renewed sense of purpose and duty. अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। यह समय है हमारे कैडेट्स की मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने का। सम्मान वितरण समारोह को आगे ले जाने के लिए मैं मेजर रिधिमा मैम को मंच पर आने के लिए निवेदन करती हूँ। Thank you, cadets. Good morning, ladies and gentlemen. Today, as we gather to recognize and celebrate the outstanding achievements of our ANO, GCI, and the NCC cadets, their hard work, dedication, and commitment to excellence have made us proud, and we are delighted to honor them with the awards. It's time to move to the most awaited and the most important part of the year and the day, the NCC Awards Ceremony 2024-25. May I now request the Honorable Governor, Shri Lakshman Prasad Acharya ji sir, Honorable Minister of Sports and Youth Welfare, Srimati Nandita Garlosa ma'am, Major General Rajiv Nanda, Sena Medal, retired, the SBI Defense Advisor, and the Additional Director General, Northeastern Region, Major General Gagandeep, Sena Medal, to please come over the stage and be seated. Ladies and gentlemen, please join me in congratulating our award winners as they come forward
to receive their prizes. Moving on to the first category of awards, we have I would request Major General Rajiv Nanda Sena Medal to please give the first category of awards. We have the first consolation prize in the senior wing category. The award goes to Cadet Warrant Officer Vishal Chetri. He gets a cash award by the SBI. Junior Under Officer Vishal Rai. Junior Under Officer Vishal Rai, he also gets a cash award by the SBI. The Best SD Category Award goes to Senior Under Officer H. Bongthoi Singha of 1 Assam Battalion, Guwahati. He gets a cash award by the SBI. The second best SD category award goes to Cadet Senior Under Officer Imtisanain Jamir of 25 Naga Battalion, Kohima. He gets a cash award by the SBI. The next consolation prize SW category. The third best goes to Cadet Parsmita Borgain of 63 Assam Girls Battalion, NCC, Dibrugarh. CQMS Disha Mani Das of 60 Assam Girls Battalion, NCC. She also gets a cash award by the SBI. Now moving on to the next best SW category awards, we have the third best cadet award. It goes to Junior Under Officer Jaxi Lalhim Sangi of 1 Mizo Battalion. She gets the check from the SBI. The second best SW category award goes to Cadet Captain Jahana Begum of 48 Naval Unit, Guwahati. She gets a check from the SBI. Now moving on to the next category, we have the Best Medical Cadet SD category. The award goes to Cadet Tapan Malakar of 46 Medical Company. He gets a check from the SBI. The best medical category SW goes to Cadet Dengmir Hansepi of 46 Medical Company. We have the next category, the Best Cadet Mountain Area. Cadet Raifines Wajri. She is presently attending the pre-Everest training at Siachen. Thank you, sir. May I now request the ADG NER, Major General Gagandeep, to give the next category of awards. The next category for the Best Air Squadron goes to 50 Assam Air Squadron, NCC, Guwahati.
The third prize in the best unit category goes to 1 Assam Battalion NCC Guwahati. The second prize in the best unit category goes to 9 Assam Battalion Jorhat. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now request the Honorable Minister of Sports and Youth Welfare, Mrs. Nandita Garlo, sir, to give the next series of awards. The best ANO category, the best SD ANO goes to Arunachal Pradesh, third officer Annie Taku. Best Senior Wing ANO, Lieutenant Dr. Tadang Minu, Arunachal Pradesh. Best SD ANO, Manipur, Major Dr. Bhabananda Singh, Manipur. Best Senior Wing ANO, Third Officer A.K. Sundari Devi, Manipur, Junior Wing. The best ANO male, Captain Jag Prasad Upadhyay from Meghalaya. Best Senior Wing ANO Meghalaya, Captain Chushmita Kundu. Best Senior Division ANO Lieutenant Sunil Kumar, Nagaland. The best ANO female, Captain N.T. Meadoway, Nagaland. Best ANO male, Tripura, Lieutenant Dr. Jacob Halam. Best ANO female, Second Officer Gauri Paul, Tripura. Best ANO male, Mizoram, Captain Santosh Jacob. Best ANO female, First Officer Laltha Kimi, Mizoram. Best ANO male, Lieutenant Barna Vijay Basumatari, Assam. Best ANO female, Lieutenant Moitri Hazarika, Assam. Here we have the best ANO in the training category. Third Officer Badab Karahai Nongse from Meghalaya.
third officer, Menu Haji from Arunachal Pradesh. The best ANO, Social Service and Community Development Program, Lieutenant Diomika Roda. She is not present today. We have the next, most motivated ANO for the Northeastern region. Award goes to Lieutenant Loilung Tim Yang Limi, Assam. Now moving on to the next series, we have the Best Institute Category Awards. The Best College, Arunachal Pradesh, goes to JN College, Fasighat. The Best School, Arunachal Pradesh, JNV Tawang. Best College, Assam, Abhaipuri College, Assam. Best School, Assam, South Point School, Guwahati. Best College, Nagaland, Kohima Science College, Nagaland. Best School, Nagaland, Government Higher Secondary School, Noklak. Best College, Meghalaya, St. Anthony's College, Shillong. Best School, Meghalaya, Auxilium Convent School, Shillong. Best College, Mizoram, Government T. Romana College, Aizawl. Best School, Mizoram, Government Mizo High School, Aizawl. Best College, Tripura, Bir Bikram College, Tripura. Best School, Tripura, Paikola Higher Secondary School, Tripura. Thank you, ma'am. Continuing with the series of awards, I would now request the Honorable Governor, Assam, Shri Jagdish Chandra Acharya ji, to please give away the prizes to the best cadets, best institutes, and the best units and groups of NER. First, we have the best JD cadet of NER, Cadet Kaustav Banerjee of 51 Assam Technical Air Squadron. The best junior wing girl, the award goes to Cadet Devanshi Handik of 74 Assam Independent Company.
best SD cadet of NER for the year 24-25 is Cadet Veer Jyoti Sharma of 3 Assam Battalion, Silchar. The best cadet are getting a cash award of rupees 50,000 from SBI. The best SW cadet of NER is SEO Bhavna Thapa of 61 Meghalaya Girls Battalion, Shillong. The next award is for the best parade commander of NER, SEO Gracie Marak of 8 Assam Battalion, Nagaon. The best GCI of Northeast region for the training year 24-25 is GCI Madhuri Meena of 5 Assam Battalion, Tejpur. The overall best male ANO of Northeastern region for the training year 24-25 goes to Captain J.P. Upadhyay of 2 Meghalaya Battalion, NCC, Shillong. The overall best female ANO of Northeastern region for the training year 24-25 is Lieutenant Moti Hazarika of Assam. The best technical institute of Northeastern region, the award goes to NITA Silchar. The best unit award for the training year 24-25 goes to 5 Assam Battalion, Tejpur. And for their outstanding achievement in the year 24-25, the best NCC Group Headquarter NER goes to NCC Group Headquarter, Jorhat.
Thank you, sir. May I now request the Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya ji, sir, to please speak a few words of encouragement and motivation for our NCC cadets. जय हिंद। एनसीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के वार्षिक पुरस्कार समारोह में उपस्थित असम की माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती नंदिता गोरलोसा जी, एनसीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपर महानिदेशक मेजर जनरल गगनदीप जी, मेजर जनरल आर नंदा जी, एसबीआई के रक्षा सलाहकार, सशस्त्र बलों के उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, मेरे प्रिय कैडेट्स, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत गौरव का है। मेरे पूरे नॉर्थ ईस्ट से आए हुए एनसीसी के जो विशिष्ट क्षेत्रों में उन्होंने विशिष्ट सेवाएं दी, एक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपने राज्य में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया और दिल्ली में जाकर करके एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया और सम्मान प्राप्त किया। अभी आदरणीय गगनदीप जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिस परेड को भी नेतृत्व करने का अवसर मिला है, मेरे नॉर्थ ईस्ट को उस बेटी को मिला है, आज उसको भी सम्मान करने का अवसर मिला हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये बहुत ही गौरव का दिन है। ये सच है प्री कैडेट्स कि कल हम गुलाम थे 1947 से पहले। न जाने कितने इस देश में नौजवानों ने और उस समय भी गीत गाया, चूँकि मैंने देखा कि आपके गीत भी अनुशासन में थे। मैं कहता हूँ जहाँ तालियाँ भी एक लय में बसती हो और अनुशासन में बनती हो, उसका नाम एनसीसी है। और उस समय लोग गीत गाते थे कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आपकी तरह नौजवान थे। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न वीर सासी। ऐसा जब गीत का आह्वान हुआ और न जाने कितने नौजवानों ने चल दिया और किसी ने फांसी के तख्ते को हंसते हुए चूम लिया, किसी ने अपने सीने पर गोलियां खाई, न जाने कितने लोगों ने अपने 2-2 जन्म की कारावास है, अनेक यातनाएं सहे। भारत माता की जय वंदे मातरम का उद्घोष करने में उनको लाठियां पड़ती थी, उनको गोलियां खानी पड़ती थी, तब भी नहीं रुके। अब देश आज़ाद हो गया है। ऐसी स्थिति में फिर अब एक बार फिर से पुराने वैभव को, मजबूत भारत को, समृद्ध भारत को, एक आत्मनिर्भर भारत को, विकसित भारत को, दुनिया का नेतृत्व करता भारत को बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है। इसके लिए मैं अपने इस हमारे जो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जिनको जानता हूँ, मेजर जनरल गगनदीप जी को, इनके नेतृत्व पूरी टीम ने जिस प्रकार के हमारे नॉर्थ ईस्ट में एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षित काम करने का काम किया है, उनको मैं अपने हृदय की गहराई से अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको अभिनंदन देता हूं। क्योंकि देश के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना, उनको जिम्मेदारी का बोध कराना और प्रारंभ से और जिस प्रकार का उनको प्रशिक्षण दिया है, चूँकि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चूँकि चाहे स्वच्छता का अभियान रहा हो या समाज की जो भी जिम्मेवारी आई हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके इन कैडेट्स को जब तैयार कर लिया। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, जिस देश के में 65% युवा शक्ति हो, उस देश को दुनिया की कोई ताकत अब नहीं हरा सकती। वो देश आगे बढ़ता जाएगा। और जब आप जैसे प्रशिक्षित हमारे युवक
जब ये तिरंगा लेकर के इतने अनुशासित ढंग से अपने देश सेवा के लिए आगे लगे हैं, तो अब हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इस नाते मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट उमर फैयाज और अनेक वीरों ने अपने साहस और नेतृत्व से देश को गौरवान्वित किया। वे सभी कभी आपकी ही तरह युवा थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और इतिहास रच दिया। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक कैडेट के भीतर वही ऊर्जा, वही संकल्प और वही देशभक्ति विद्यमान है। एनसीसी से जुड़ना अपने आप में गर्व की बात है। यह केवल अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा करने की भावना भी विकसित करता है। एनसीसी में आप न केवल नेतृत्व सीखते हैं, बल्कि अपने भीतर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। यह अनुभव आपको भविष्य में भी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा। एनसीसी केवल संगठन नहीं, बल्कि अवसरों का सागर है। एक सुनहरा अवसर है जो आपको असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आपके पास रक्षा बलों, सिविल सेवाओं, पुलिस, आपदा प्रबंधन, साहसिक खेलों और सामाजिक नेतृत्व जैसे अनगिनत मार्ग उपलब्ध है। युवा संसद, अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम और विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारती हैं। आज जो कैडेट्स अपने जुनून और समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, कल उनके हाथ में राष्ट्र का नेतृत्व होगा। एनसीसी युवाओं में चरित्र निर्माण, बंधुत्व और निस्वार्थ सेवा की भावना का विकास करता है। यह संगठन न केवल देश के सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव को सुदृढ़ करता है, बल्कि युवाओं को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अवसरों पर एनसीसी को युवा शक्ति, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया है। उनका लक्ष्य एनसीसी को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और युवाओं के लिए आकर्षक बनाना है, जिससे संगठन राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और भी प्रभावी ढंग से निभा सके। इसके अतिरिक्त इस परेड में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 178 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। मुझे खुशी है इन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन में असम सहित पूरे पूर्वोत्तर को गौरवान्वित किया। यह सिद्ध करता है कि भारत के प्रत्येक कोने में युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण के तैयार है। और हमेशा हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एनसीसी में बेटियों की भागीदारी बहुत ही लगातार निरंतर बढ़ रही है। यह बहुत ही गौरव की बात है। पूर्वोत्तर भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपार प्राकृतिक सौंदर्य के साथ देश की शक्ति और विविधता का प्रतीक है। यहाँ की युवा में जो जोश और प्रतिभा का समर्पण है, वह अतुलनीय है। एनसीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं का अनुशासन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विगत वर्षों में पूर्वोत्तर में एनसीसी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। लोग इसके साथ जुट रहे हैं। इसके लिए मैं एनसीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्री कैडेट्स, यह पुरस्कार केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आप सभी इस देश की रीढ़ हैं। आपके जोश, ऊर्जा और समर्पण से ही भारत और अधिक सशक्त बनेगा। एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान आपको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बड़े सपने देखने तथा और अधिक जोश के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अनुशासन, निष्ठा और परिश्रम से देश और समाज की सेवा करते रहेंगे तथा अपने कौशल, नेतृत्व और साहस से भारत को और अधिक सशक्त बनाएंगे। अंत में मैं पुनः सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और एनसीसी संगठन को इस अद्भुत प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। Thank you very much, sir, for this eloquent and inspiring address. Your Excellency, your words have not only enlightened us, but have kindled a fire of purpose and pride within every heart present here today. Now, I would like to take the honor of inviting Brigadier Ajit Kumar Bora, Vishishta Seva Medal, Group Commander of NCC Group Headquarters, Guwahati, to give his vote of thanks.
Respected His Excellency, Honorable Governor of Assam, Sri Lakshman Prasad Acharya ji, Honorable Minister of Sports and Youth Welfare, Srimati Nandita Garlusa, Major General Rajiv Nanda, Sena Medal retired, SBI Defense Banking Advisor, Major General Gagandeep, Sena Medal, ADG NCC Directorate, NER, esteemed dignitaries, distinguished guests, officers, and cadets. It is a great honor to extend a heartfelt vote of thanks on this special occasion of NCC NER Award Function 2025. First and foremost, my deepest gratitude to Honorable Governor of Assam for gracing this occasion. Your unwavering support and encouragement for the NCC inspires us to strive for excellence and contribute meaningfully to the nation. I extend my sincere appreciation to Honorable Minister of Sports and Youth Welfare, Srimati Nandita Garlosa, for her steadfast commitment to youth empowerment. Your guidance has been instrumental in strengthening the values of discipline and leadership among our cadets. A special word of thanks to Major General Rajiv Nanda, Sena Medal retired, SBI Defense Banking Advisor, for being part of our celebrations and inspiring our cadets with your generous contributions in the form of monetary awards. I am grateful to ADG NCC Directorate NER for his invaluable guidance. Sir, your dedication to strengthening the NCC in this region is truly commendable. My heartiest congratulations to all awardees. Your dedication and perseverance serve as a beacon of inspiration for all cadets, encouraging them to aim higher and excel in their future endeavors. A sincere thanks to our esteemed guest for making this event memorable. Your presence today reinforces our collective commitment to nation building through NCC, and we assure you that we will continue to work with dedication and excellence. To conclude, I would like to extend my sincere thanks to all the officers, staff, and cadets who played an important role in organizing this event and ensuring its smooth execution. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir. May I now request all the guests to move down the stage. Esteemed dignitaries, gallant NCC officers, and cadets, please rise for the NCC song followed by the national anthem of India. अपनी मंजिल
इस भव्य समारोह में भाग लेने के लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी का यह साथ हमारे लिए प्रेरणादायक रहा। I would now like to request all the dignitaries and awardees to please move forward for the group photo and high tea. At the same time, I'd like to ask everyone else to please remain seated comfortably.